Disetsang ditlhopho mo nakong eno di sa kgotsofatse gotlhelele. Ross Branch tshwarelo Ross Branch a goroga monogae morago ga go dira bontle kwa kgaitsanong ya Dakar Rally kwa Saudi Arabia ka mmathutu wa gagwe. WETSHO yo a ranolang ka puo ya tla kene Boineelo Ntshole mme ga re tsena mo dikgannye. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlotsa buleditse molekane wa gagwe go tsweng kwa Zambia Re Hakainde Hichilema yo boetseng ga bo gompieno morago ga leeto la malatsi a mabedi mono Botswana. Botautona ba ne ba tsene metseletsele ya ditiro le bokopano ka go farologana kwa Kasane di akaretsa dipuisano tsa bobedi jo go etela borogo jwa Kazungula ga mmogo le go tshwara phuthego ya bobegadikgang gareng ka tse dingwe tse tsotlhe tse di nnileng seabe se se tona mo go nonotsheng le go tiiseng botsalano gareng ga mafatshe o mabedi le tirisano mo dintlheng tse di harologaneng tsa ditlhabololo. Nngwe ya maitlamo a mafatshe o mabedi a diragaditsweng e nnile katlego mo go beng monwana tumalano ya tirisano ya mafatshe le mo mererong yalo ya boagedi e neng ya bewa monwana ke tona wa tsa perekoleselegae mme Ana Mokgethi le motshwarela tona wa tsa mafatshe a sele wa Zambia Re Mulambo Haimbe. Mothusa Tautona Re Slamba Tsogane a re ga go kgotsofale gotlhelele tota ga kgotsofale le gotlhelele dipalo tse di kwa tlase tsa ikwadisetso ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga kwa kgaolong ya botlhophi ya Boteti West. Re Tsogane o kopile Batswana go ikwadisa go somarela jalo le gona go tsweledisa puso ya batho ka batho. Se ba etseng Tebogo ka pego. Kwadisetso ditlhopho ya bothe ke go thagolela tsela ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga le go tsweledisa serodumo sa puso ya batho ka batho e na leng dingwaga di le 57. Le ga go ntse jalo katego ya ikwadisetso ditlhopho e mo maitemogeleng a mothophi go batla go thopha yano ya go tsa karolo ya go nna mongwe wa batho ba ile gore o batla gore o tswelele e re ga gona le mathata go na le go ka ikuelang teng go na le puso e teng kgaolo tse di ko tlase ba sa ikwadisetsang ditlhopho e mang ka dinao le go ikwadisetsa ditlhopho ka gore le ga tshele le tlhokana le gore re le sireletse ba rotlhe beng ba lone jaanong ke batla go rotloetsa yalo le lona ba direla puso ba ba mo mahelong a harologanyeng tsayang tshwetso ya gore le ikwadisetsa ditlhopho a ikwadiseditswe ditlhopho go berekelang teng o ntse o siame. Mme le gompieno ke santse ke kopa botsadi gore ba rotloetse bana ba ba nang le dingwaga tse 18 and above gore ba ikwadisetse ditlhopho ba te ba kgone go dirisa tšhono ya bone ka nako ya ditlhopho. Dikgang tse tsa go ikwadisetsa ditlhopho di rotloeditse banni go tlhaloganya botlhokwa jwa ikwadiso e le yone tsela ya go thopha moeteledipele o tla utlwang matshwenyego a bone. Selo sa ditsela tsa rona sa mo motseng ha pula e nele ke selo le kuranyo ya meno mo Reikops yo o ntse mo nokeng ha pula e nele ke noka gongwe le gongwe a go tsamaega jaanong bathoki bone la re ka bone ka package ya bone ka gore ha o mo ha 500 pula ha ye go reka sepe se ile gore se ka tshetsa ene le bana. Maphata a puso a bo a le teng go tsebogela dingwe dikgang tsa banni. Goromente wa lebella wa sesa bona gore nyamme ke nako yano ya gore re ka oketsa tsone dikatso tse dintseng ya go lebeletswe le yone economy ya lehatsi nyamme go ditseleng ra leka ke hale mikere re na le madi a re a neetsweng ke ba rona ba re berekang le bone. Di-project mo kgaolong ya rona thata di diwa ke di-appeal ga go sena nna go tenderwa yaano di-appeal di na dintse go tswa ga a diegiwa kana ga o ka kwa tswelela ka selo go na le o ngongoregang jaanong ke dingwe tse e leng gore o ithela di dia dithabololo. E re ka bogodu jwa leruo e le nngwe ya dikgang tse di tshwenyang mo kgaolong e motho wa Tautona gakolotse gore go tshwara phuthego ya barui le makalana a amegang go taka ditsela tsa go lwantsha seemo seo. Se ba etseng Tebogo, Botswana Television, Reikops. Mokwaledi mogolo wa Tautona mme Emma Pelo e tletse o solofeditse Batswana fa lenaneo la Development Managers Model le tlhamilwe go tlhomamisa gore ditiro tsa puso ke tsa maemo a ntlha ebile di fetswa ka nako e beilweng. Mme Pelo e tletse o tlhagisitse se mosong ono
fa setlhopha jalo se se tlhomilweng go okamela ditiro tsa puso ka fa tlase ga lenaneo leo se ne se ile go mo lekodisa ka tse ba di kgonneng mo nakong ya gompieno. Monica SETSWANA ka pego. Go dingwaga tse dintsi puso e ntse e lela ka go thoka go diragatswa le gone go fetswa ga ditiro tsa puso mo nakong e beilweng, sengwe se se neng se baballa thata madi a yone. Go leka go rarabolola se, go ne ga thamiwa lenaneo la Development Managers Model le ka lone go ta elwang thoko ditiro tsa puso. Ka lenaneo le, setlhopha sa batho se ne sa thamiwa go okamela dikago tsa puso tse di solofetsweng go agiwa mo mafelong ka go farologana, go simolola ka nako e di abiwang ka yone go fitha di fela. The intention for the DM is that they are project managing. The delivery of the project is the responsibility of Botswana through the local contractors, purely Botswana local contractors. And if there is no skill or capacity, that is when now we can go out and source. Bangwe ba ba thomilweng go kamela ditiro tse di solofetsweng kwa dikgaolong tsa Chobe le Bokoni jwa lefatshe leno ba tlhalosa fa sengwe le sengwe se tsweletse sentle. We've been appointed to do about 18 projects. Of these 18 projects, it ranges from roads and buildings and housing, schools, hospitals, clinics, and it also includes the Nata Road, which is the 100-kilometer section from Nata to Gweta. We've been working and doing exploratory investigations and scoping and making sure that we do our designs. We have done EIA preliminary assessments. We've submitted briefs for all the projects to Department of Environmental Affairs in Francistown. We're in discussions with them, expecting feedback anytime this week. We have also done geotechnical surveys for the schools. Go bolelwa fa go ta thomamisiwa gore Batswana ba oba lebogo mo go agiweng ga dikago tseo ka go farologana. The critical success factors of this project is not your traditional budget, time, cost, but government want outreach to the communities. They want to empower the citizens, so the locals within the area. They want to build capacity of contractors. They want to local communities to benefit in all aspects, business, supply, and do that. The 100-kilometer road, not a lot of Botswana can build a 100-kilometer road. We have divided into 3 sections, so we are able to then invite other Botswana who we know are able to maybe do 30-kilometer sections to come and also participate. Puso e solofeditse go aga dikago di akaretsa ditsela le dikokelo go rala lefatshe leno lothe. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC le tlotse le tlhomamisitse tiragalo e mo go yone modiri yo kwadisang ditlhopho kwa Marobela a thubetsweng koloi mme ga utswiwa dibuka tsa ikwadiso gareng ga tse di utswileng. Pego e ntshitsweng ke mokwaledi wa IEC Reverend Jefferson Msamisang ya re koloi ya mokwadisi yo wa kwa Marobela Main Kotla Polling Station kwa kgaolong ya botlhophi ya Marobela Mafungo Hubona e ne ya thujwa kgwedi eno ya Ferikgong le malatsi a le 11. Go tlhalosiwa fa magodu ao a ne a utswa beke e na le dibuka tsa ikwadiso tsa IEC ga mmogo le dithoto tsa mokwadisi tse di neng di le mo koloing eo. Dibuka tseo di ne di le 6 ka palo, mme tse 2 mo go tsone di ne di setse di tletse fa ya boraro e ne e kwadisitse batho ba le 2 fela. Tse dingwe di le 3 di ne di ise di dirisiwe gotlhelele. Go ya ka pego, batho ba le 52 ke gore 52 ba ba gareng ga ba ba kwadisitsweng mo bukeng tseo ke bone ba ba amegileng, mme ebile lekgotla le simolotse thulaganyo ya go ba latedisa. Le fa go ntse jalo, lekgotla la re le kopa batlhophi ba ba ikwadisitseng kwa kgoteng eo ya Marobela go simologa kgwedi ya Ferikgong e le malatsi a fera bobedi go fitlha e le malatsi a le 11 go ipega kwa kgoteng gore ba tle ba kgone go thusiwa mabapi le ikwadiso ya bone. Pego eo e tlhalosa fa go utswiwa ga dibuka tseo go sa ye go ama gope maduo a ikwadiso a lefelo leo mmogo le one kgaolo ya botlhophi. Lekgotla la IEC le tlhalosa gape fa le tla rurifatsa fa tiragalo ya mofuta o e se kitla ipoeletsa gape. Go bolelwa fa mapodisi a begetswe tiragalo mme ebile mo nakong eno ba tsweletse ka ditlhotlhomiso.
Lenaneo la thuto e tlhabolotsweng la temothuo le le nang le dingwaga di le tharo le le mo ditekeletsong le ntsha maduo a nametsang. Sekolo se segolwane sa Moeng College se e leng sengwe sa dikolo tse di pedi mo lefatsheng leno tse di tlhophileng go dirisiwa jalo mo ditekeletsong tse se fetogile boremelelo jwa lenaneo le mme ebile go solofetswe gape gore dikolo tse dingwe di tle di anywe mo go sone. Mamosisiska wa bega. Ka ngwaga wa 2021 dikole tse dikgolwane tsa Moeng le Maung di ne tsa tsena mo ditekong tsa lenaneo la thuto e tlhabolotsweng ka fa tlase ga moalo wa go tokafatsa thuto le dikitso. Sekole sa Moeng se ne sa lebagana le temothuo fa sa Maung sone se itebagantse le bojanala le tsa boroko jwa bajanala. Mo nakong eno lenaneo le setse le simotse go ntsha maduo a nametsang ka jaanong sekolo se setse se bona dipoelo mo ditswatemong le leruo. Re kgona go reka ka tlhotlhwa tse di ko tlasenyana se tswang ka agriculture ka ke dingwe tsa dio tse di molemo thata go rakola maungo ao re le community at large. We have already gone to Palape Memo to present, to Seruwe, to present to Bomadiba, Bomatsekhe, Bomakonel, those who will be starting similar subjects in their schools. So we are expecting some to come for benchmarking purposes. Otherwise, on our side, we are doing well. Le fa go ntse jalo paakanyo e tsweletseng kwa sekweleng e ya tlang le go rotloetsa lenaneo le la thuto e tlhabolotsweng le saletswe kwa morago le ntswa tumalano e ka bo e wetse ngwaga o fetileng ka kgwedi ya Sedimonthole. Ina re go skopiwa tsa sala morago ga o bula siling gore ke tlo tsenya siling ta tshwanno na go eno go skopiwa no go salete le gore a ka bula o komela gore mo teng ga siling mme gona go ntse ya so seo se bo se emisa tiro ano gore re a go kopa teta go baakanya so se bontsi ba tsona ka re bua yana ba tshwere ditetello tsa gore ba dire yalo engwe a tsone ke plan B. Tautona wala ha selekeletswa ga go ke gore ha eleng gore tiro tsa puso di teng di dirwa ka bokgabane di dirwa ka bonako di dirwa within budget a ke mione tiro ene go supagetse gore se tse saletse go morago ka lebakanyana mme motho ka wela ka mahoko a gore se se nametsang se kutuleng se motho a ka nona pelo ka mathe ke gore go supagetse gore ditiro tse dingwe tse ne di se mo scope e the original scope ga motho a ka dirisa mahoko a ntseng jalo di sa tswa go irile mo go sekwa sekweng ba ministeri wa gare molale ba re nyang di ka dirwa tsa tswela. Lenaneo la thuto e tlhabolotsweng le kgagantswe ka dikarolo tse pedi mme dikolo di feta 30 di setse di ipankanyetsa go tsena mo karolong ya bobedi e maikalelo a yone e leng go oketsa palo ya dithuto tsa diatla tse di neng di saletse kwa morago. Mamosisiska, BTV News, Moeng College. Bakgweetsi kwa Maung ba re ba tshwentswe thata ke go sa bereka ga dipone tsa go laola mesepeleko ke gore diroboto mme ba supa fa dipone tseo di na le lebaka di se mo tirisong mme se bake mosuke wa dikoloi mo go felelang gape go baka le tsone dikotsi tota. Ba supa fa go sena tlhaloso epe go tsweng kwa go ba ba tshwanetseng go ka bo go bakangwa dipone tseo. Ba buile se mo puisanong le babega dikgang kwa Maung Bosheng. Kgomotsego John Kapego. Ere ka motse wa Maung o gola ebile palo ya batho e le go godimo motsamao wa dikoloi ga mmogo le badirisi ba bangwe ba tsela o go godimo le fa go ntse jalo dipone tse di laola mosepele go tlhalosa fa di se mo tirisong mme se e le kgwetho ka dinako tsa mosuke mo ditseleng bakgweetsi ba ntshitse matshwenyego ka se ba supa fa dipone tse di le botlhokwa mo go laoleng pharakano ka jalo ba ba itebagantse le go baakanya dipone tse ba tsibogele seemo se diroboto tse tota di a rama re le bakgweetsi because since di nna teng mo Maung ha di aka di a bereka hela mo go khotsogatsa hela sen because mo malaitse a ntha di simolla go ta di le mo Maung yana ne di kgona go berekanyana ba kantele ke di simolla di sa bereke o gona go tswa hela o tsa kilometer drive ha o boa go itela bile di se di sule bile di benya hela ha re se re tsa hela yo mongwe a tsena yo mongwe se tsora ke mangwe a tshwanetse re tsene pele go hela ile gore le gone mo go baka dikotsi se leng gore way forward ya tsone ke yone e le gore khantele go hela gore bone ba thokomedi ba tsone ke yone ba ka duela dikotsi tsone tseo rona re eletsa gore di bankangwe so that gore
re kgone go di dirisa ka gore ke tse di fokotsa mosuke ke tsone tse di laolang mesepele jalo ya ka re lebile di-holiday tsa bo ditayana tse di tona tsone tsa bo Good Friday re soloela gore a go tsena ka dinako tseo diroboto di be di bereka ka gore o tabo e le gore yaano ba ba tswang le ba ba tsenang ba bantsi mapodisa a mangwe ba supile fa ba itemogetse fa dipone tse di laolang mosepele di na le lobaka di se mo tirisong mme ba supa fa ba na le mananeo a thusang go rarabolola seemo se mo diroto ya ka di sa berekiana ra thusa setšhaba maphakela le peak hours tsa maitseboa ra ya kwa ra go controla traffic mme mo bakgweetsing se re se itemogetseng gore bakgweetsi kwano gantsi ba ba kgweetsa ba nna bonya kana le polisi le ba bitsa ba nna bonya go ba sa nne bofefo gore ba he go se mosepele gore ba tswe ka bonako mo dirobotong kana le go tsena ka bonako yana ka seemo se sentseng yalo go ira gore traffic e nne telele mme le polisi le go le control yana se re se kopa mo bakgweetseng ke gore a ba he go sege go laola le ka ha le polisi le ba bitsang ka teng go sa lefo go na le dithulaganyo tse di dirwang go baakanya dipone tseo tota bogo ja cancel ba tsere tshwetso ya gore ba reke re ka re di dirisiwa tsa go tsamaisa mesepele tse dišwa tse di dirisiwang malatsi a segompieno tse e leng gore diphatse tsa tsone di teng mekeletso ke gore e re ka kgwedi ya April jaaka ngwaga a madi wa puso ta bo simologa re bo re ka reka di dirisiwa tse dišwa ra di tsenya gore dipone tsa rona kana ditsela tsa rona di kgone gore di be di tsamaelana le tsone dipone tse di tsamaisang mesepele a dikoloi di bereka sentle bakgweetsi le badirisi ba tsela ba rotloeditse go nna podima tse ba ka nako tsotlhe le go kgweetsa ka kelothoko go fokotsa dikotsi tsa tsela tse di ka bakiwang ke go sa bereka ga dipone tse di laolang mosepele Kgomotsego John BTV News Maung mogolwane wa balemisi kwa kgaolong ya Kgalagadi Borwa mme Miriam Musimenyane a re balemi ba le 542 ba ikwadiseditse go lema ka lenano le lepšwa la temolototo mo pakeng eno mme Musimenyane o bolela fa palo e le kwa godimo fa e tshwantshangwa le ya ngogola ke o lebogile ra dipotsane wa bega balemi ba dirisa bokgola ja dipula tse di neleng morago ga nako go leba masimo a bone mme Musimenyane o kopa bao ba iseng ba te go ikwadisetsa go lema o dira jalo pele ga kgwedi eno ya Hirikgong e hela boletse ha puso e itamile go ema balemi nokeng ka lenaneo la temolototo le ka lone go ta netehadiwang gore lehatshe leno le go kotsa go reka dijo tse di ka lengwang mo gae kwa mahatseng a sele le gore toetsa malapa go itemela dijo re na le 542 ye le gore registered jaanong mme re na le ba le 213 ba le gore ba tere grant mme mo nakong ya gompieno re na le hantse re na le 17 ye limileng mme kana re tshwanetse gore re go confirm gore ka manute go limit ke ra gore mme batswana bone mme ke letso a bone ne le gore tota ba tsele lenaneo le ba le dirise ba lemisi ba go ruhatsa gore ka manute go limilwe gore a ta kgone go tsena mo systeming a ta kgone gore yana go a ta kgone go duelwa balemi ba re ba ta bereka ka nata go netefatsa gore lenaneo la temolototo le ntsha maduo a mante temolototo e duela molemi wa terekere hectare tse 5,600 temolototo e be e reka dipeo mo go one madi a temolototo e be reka le one monontshane fertilizer rona la ha pula ya Kgalagadi le nyenyane ga re batle go itsapa ga temokodi wa go tsose o itekang yaanong temolototo le maloba re rutiwa ga nna ke utlwa go te go se ka ra tsenya magapu le dithotse lerotse re tsenya mediala le leblebo le dinawa mme mo kgaolong ya rona ya Kgalagadi ga gona diterekere la ka tswa ko bo streetseng da mo a etela bo kokotsa ka go bone terekere ka lemang ke terekere tse di shuleng hela that's why re dirisa ditonki molemi mongwe le mongwe o dirisitse lenaneo la temolototo o ta ha puso bontsha bongwe ja thobo eo gore e bolokwe mo sesigong sa puso go dirisiwa ka dinako tsa leuba ke o lebogela ra dipotsane Botswana Television masimo a maweneno Mewetso faele gona o tshubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television primaneng ya tsatsi la labone ka go ya matlhabelo a dikoko a tlhomamisitsweng
go ka ntsha dikoko tse di tla rekisiwang kwa mafatsheng a sele tla simolola jalo kwa motseng wa Sefophe. Matlhabelo ao a tla bontsha dikoko di le 1,500 ke 1,500 ka letsatsi, mme koporasi ya barui ba dikoko ya Mmasebotse e nnile lesego go nna nngwe ya tse di tlhophileng go agelwa matlhabelo a mofuta o ke puso. Tiro e simoloditswe semmuso bošeng, mme Karabomolosi o na le ko. Tiro ya matlhabelo e tla lopang madi a kana ka 4.2 million pula e tla bo e dirwa ke company ya JF Equipment e tswang kwa South Africa, mme dirisana le tsa mogae tse di ngathetsweng sekidi sa 30% go diragadiwa molao o rotloetsang gore beng gae ba nne le sebaka mo go tsamaiseng itsholelo ya lefatshe. Tiro e beetswe lebaka la dibeke di le 12 gore bo e weditswe ga mmogo le ya go tsenya terata. Yone the abattoir is constructed with all its components is going now to adjust so that we can come and realign to the civil works. Yakalitso reta bena di components tsa di chiller plant, the water treatment plant. Me mathabelo a reta go ra rekileng teng. A meet di standards tse le gore ke tsa food hygiene le tsa veterinary. You will be amazed. You will be proud of it. You'll bring your families here to visit. You'll be picnicking with your kids out there. I promise. I'm very glad to accept this commission. We will be on time and in budget. Puso e diragaditse tsholofetso ya yone mo maitlamong a go bula metswedi ya go tlhamela batswana ditiro le go aga itsholelo e tsamaisiwang ke beng gae e bile e ikaegile ka go rekisa dithoto kwa mafatsheng a mangwe. This is one of the best projects I've ever seen. In terms of impact, in terms of inclusivity, this project is only 4.2 million pool. This is very strategic. Matlhabelo ke a o ba gaetsho a ra diriseng re itshetse re jese le hatsi le go exporta ra ipakanya gore le khone gore le ise go mahatseng a sele. Tiragalo e ya boelejwa e le ditso le kgatelopele e tlisitseng boitumelo mo dipelong tsa barui le morafe ka ba sale ba emetse ka bopelotelele dingwaga di le 12. Re ipakantse benchmarking yotlhe e tlhokagalang re dirile re ituelela mme mo bogompienong ra tshwanelwa ke gore re kopane le barui ba bangwe ba dikuku re batla gore ha ra go ntsha dikuku re barui ba dikuku mo kgaolong re be re ntsha kuku engwe hela e tshwanang. Fa kago ya matlhabelo a dikoko e sena go wetswa, puso e tla tswelela e thusa koporasi ya Mmasebotse ka boitseanape le thotloetso dingwaga di le 5 gore e kgone go itshetlela. Karabomolosi, BTV News, Sefophe. Dipalo tsa Botswana ba ba eteletseng pele dikhamphane mo mohameng wa bojanala di tsweletse ka go golela pele. Khamphane ya And Beyond ya kwa Ngamiland le Okavango Delta ke nngwe ya tse di thapileng le go tsweletsa Batswana bangwe maemo go nna baeteledipele ba dikhamphane tseo. A re utlwe Love Mo Mario. Go tswa go lowe Batswana bantsi ba se bantsi thata mo maemong a go tsamaisa dikgwebo tsa bojanala. Morago ga go utwa ha puso e eletsa go bona Batswana ba le mo maemong a kwa godimo ka dipalo tse dintsi mo mohameng o. Khamphane ya And Beyond ke nngwe ya tse di gatetseng pele mo go thatoseng Batswana maemo le go ba godisa. Re Thato Shumbani yo gompieno e le mongwe wa baeteledipele ba kampa ya Ngabega mo Okavango Delta a re o simolotse le khamphane e le motlhokomedi kgotsa waiter mme a gola mo maemong ka go harologana le go thomagana go fitha a okamela kampa. It was quite a huge responsibility for me to move from a waiter into being a lodge administrator. Then 2018 I've been that for a year, of which I did very well. I feel I did very well because I also received some positive feedbacks from our Johannesburg team headquarters, our regional manager, our regional manager, more regioning again. And then after that, 2020, I was again promoted into a guest relations manager
that is where I am right now. mme ke lebile mang diako go tswa shorobe ene ke mongwe wa ba berekileng fa dingwaga di heta 20 a dira tiro ya go phepahatsa kana housekeeping a re haisale a bereka fa botshelo jwa gagwe bo hetogile go menagane. Tiro ya me ke a enjoy ya hela sente ke a rata hela sente ha ke na bothata le yone interetse do tse di hakhamatsa tiro ya me ha ke ntse yana motho e le gore ke go godimo ile ka ntata and beyond interetse dilo tse di tala ka diata mo ile gore ke motho ke khona go tshitsa bongwana ke ka yone ke ne interetse di khakhamatso tse di kana ke leboga le go modimo gore and beyond intshitse mona ke le mo go teng ke go godimo hela ya ka mo le mongwe ke khona go jisa bongwana ke khona go jisa ba family ami ke sale ke berekile ga se ke go peka re ntira do se dinte se ke di thoka mo botshelong jwa me le ona makgwa ka sebele ba nthata ba khona go bua le nna kana go tsothe that's why ke ntse mo NBO ne di bakalele kana ke sena mathata ape a lo rang khoreletsa gore ke togele tiro ka gore le bana bongwana ke ba khona go takwana ba nketela le family ami a le teresa gore iteka kwano go sena mathata ape kompone ya leta sengwe le sengwe se ile re ka se bata ka se kopa mo NBO ne nthusa ka sone. Rata tiro ya me ka gore ke kopana le makgowa ba ba tswang go mahatsing a harologaneng go nthuta gore ke kgone go ithuta le nna ka dingwao tse di harologaneng tsa ba tswakwa le bone hela a lo re ba rute ya ka re tshela mo Botswana le bogogi jo re nana jo ha le jone bo a re supporta re letelwa go tsena dikolo gape ntse re tsweletse re bereka ke sa tswa go ya dikolo le nna ngwa go hitileng ke le ka go ikoketsa yalo mo nakong eno Batswana ba tsweletse ka go thohalela go inakanya le go bereka mohama wa bojanala jaaka dipalo di supa ha ba thapiwa ka dipalo tse dintsi bogolo jang mo dikampeng tse di mo Okavango Delta. Love Mo Mario, Botswana Television, Ngabega. Okay, ke makgobo a mantle go monate jang Batswana ba itumella mebereko ya bona me ga di konetela mo parlamente wa Gantsi North Region Tite a re eta re mara ga go ediwa ga tiro e a karetsang go tsengwa ga tsela ya sekontere mo ditseleng tsotlhe tsa toropo ya Gantsi go dirwa ga mela ya kopo ya metsi a leswe magareng ga tse dingwe banni jaanong ba gantsi ba tla nna ba bantseng ba lela tota ka go tlhoka go bewa ditsha tsa bonno jaanong ba tla bona ba kgona go bewa ditsha tseo sente pontle mo parlamente o buile se maabane jaaka na buisa phuthego ya kgotla kwa kgotlaneng ya morama gone kwa Gantsi lesego mokwaisi o na le teng. Company ya Ocean Sans Investment JVC Classic Clean e file tiro eo ya go tsisa ditlhabolo mo toropong ya Gantsi mme fa go buisa bani ba mo parlamente o tlhalose ha tiro e sologetse go wela mo ngwageng tse pedi mme tla re fela jaaka e wela banni jaanong ba ba saleng ba letile ditsha tsa bonno ba simolle go abelwa ditsha mme ditsela tse di tabe di tiro go na le mo go teng land servicing di tabe di tiro jalo ile gore maikelo gore e ditsela di hela e be ile gore ja mo toropo ya Gantsi re na le gore ka hiwa ditsha tse di tla dirwa ke project e di 5,400 mme jaanong mo ditsheng tse ba ga tshotse ke gone jaaka re tla ra araba dilo tsa lona re utlwile kotsi ya supa gore kana mo parlament bana jaanong ba setse ile gore yana robane le bana hela bana ga ba hiwa ditsha ga gona kwa bana ba budugela teng tse ba gola ba nyalwa ga ba utlwa ka lebaka la gore ga gona ditsha mme ka le tshepisa gore e tara morago ga dingwaga tse pedi wa go tse tharo e re simolola go bua ditsha project e re soletse gore tse ngwaga tse pedi mme e tara ela ka e hela e be ebile ditsha tse 5,400 di bitabe di abiwa mo toropo ya Gantsi ntle le ditsha tsa bonno mo parlamente o na gape a supa ga jaanong toropo ya Gantsi e tla agelwa sekolo se segolwane sa bobedi le ntswa sone se tla bo se sena mantlo a boithuti a bonno. Junior secondary school ya bobedi e ne e kganwa ke mabaka a mantsinyana sa ntlha e ne e lela yone seemo sa itsholelo go kabakanya ga itsholelo go latseng sa bobedi ga junior a leng teng go ne go sena kopo ya metsi ga gona motlakase ga gona metsi a nowang ga gona ditsela tse di tsamaelang koo jaanong project yone ye ke reng e gorogile re reng batho ba teng ba bo morago ba tsile gore ba dire jalo ba ise ditsela koo ba ise metsi koo ba
tsenya kopo ya leswe ba ditirelo tsa betsa kopo ya leswe mme go go ra gore puso jaanong e re botse gore jaanong re ka agelwa junior secondary school ya bobedi. Banni le bone ba nna le seabe sa go itebodisa mo palamente wa bone. Ke batla gone go itse gore mme ga go dira ditlhabololo yana bone bana ba rona ba ba duleng mo diseleng mo seleng ka bokete jo bokana ba busediwa ka maano a ntseng jang gore bana ba boele mo sephumeng gore ba tle ba tshwanetsane le dilo tse tsotlhe tse di dirwang tsone ditlhabololo itsholelo ditiro ga ba ntse jaaka ba ntse jaana. Re lwela ipelegeng le banana. Re lwela ipelegeng le banana. Ditore matsapadi a saka. Solelo ke gore banni ba gantsi le bone ba tla kola ditlhabola tsa toropo e ka go bona tiro mo company e fileng tiro eo. Le sego mokwaisi BTV News gantsi. WETSHO molotsana ga o riala wa bo thobisa kgaitsedi ya kente bogang sebetlela go rata go verikgang tsa metshameko ka maatameko kgaitsedi ya motho kgaitsedi ya ka o teng ke teng o teng ke na molato hey Rose o gorogile branch o gorogile a sena go dira ditso o itse gore ke ene mopagami wa ntlha wa dikuta mo Aforika go hetsa mo maemong ao mme ebile a sa bolo go nna ntse a leka ka mmathutu wa gagwe na ke itumetse thata ke tsa ke re le mo amogetse ka ja mogaka ke bone mongwe a kwadile mo maharatlhatlheng gore kana sala ka ba bona Rose branch a le monyenyane ko jwaneng ga terra gona bereka ko mining wa jwaneng so go ra gore go tswa go bonyenyane ya tsana kwa Akashi ba ne ba rata ga go mo lebella le rra go a mo ruta sone scooters go tswa go bonyenyane a re gompe go ba itumela gore ba mmona a godilana bila a dira sa se dira gona le Setswana se se buang ka kganyeo sa re ntšanyana a maitela sebatana e bonwa mabotabotong le mmamotse o bonwa mantlwaneng le gore le gate le tlhagolelwa le sa le metsi emma o siame ntse o mo seporong kganyela ke gore ga o thuthu ga o simolola ka se o se dirang se supa bokao jwa bokamoso jwa gago kana ke sone se re buang ka sone gore tota ngwana ene sengwe le sengwe mongwe le mongwe o tshwanetse go simolola go a ka re ke setse ko omeletsana a bore motsana so tlhang ka pagala ka dikgang tsa metshameko sa botsana tonight ke bidiwa Tebogang Sebetlela na le tsana ya mabelo a dikuta Rose branch o tlotsa go rogile mono gae morago ga go dira ditso kwa khaisanong ya Dakar Rally kwa Saudi Arabia kwa feditse mo maemong a bobedi branch go ga jana ka sejana sa silver a sana go fetsa mo maemong a bobedi kwa khaisanong tseo go ka modira mopagami wa ntla wa dikuta mo kgaolong ya Afrika go fetsa mo maemong ao monna wa setlhopha sa Hero Motorsport sa ko India o supile fa ile mongwe wa bapagami ba tlhwatlha mo lefatsheng ka bophara ka go gapa ditikologo tse pedi kwa Dakar Rally go mo thusa go ka fetsa mo maemong a mantla fa morago ga Ricky Brabeck wa setlhopha sa Monster Energy Honda branch a re o solofela go ka dira bontle branch a re o solofela fa go dira bontle ga gagwe kwa Saudi Arabia go tla rotloetsa banana bangwe go ka lwela go ka iphitlhela kwa dikgaisanong tsa mafatshe-fatshe ka go farologana le go tsholetsa flaga ya lefatshe leno kwa godimo. Incredible, you know, it was the longest and toughest Dakar I've done by far, and just you know, coming home to a welcome like this is absolutely incredible, and it's just made my whole year so much better. You know, finishing on the podium was a dream come true, but this is an even bigger dream for me to come home to so many happy people, and hopefully I have inspired the younger generation to take the leap and go for it and give it a go, because you know, follow your dreams and nothing's impossible. But just so happy to be home, and it's been a while to get home, but this has definitely made my day for sure. It was a tough race. You know, the second week I was all alone. I didn't have any teammates, and yeah, that's probably one of the hardest weeks of racing I've done. But yeah, you know, the strategy paid off, and we didn't give up. We fought to the end, and unfortunately I didn't get the win, but I'm really happy with the second. We had so many tough stages. There was 3 or 4 stages that I can remember that were really bad for us, and I lost too much time. But that's rally, you know. I'm just happy to be at the finish line in one piece. It was extremely rough one. It claimed a lot of riders this year, and a lot of guys crashed out and suffered some mechanical failures. So for us to get through was already a win, and then to finish on the podium was a bonus for us. So really happy to be here, and yeah, like I say, I'm ecstatic with the overall result.
Setlhopha sa monogae sa borre sa beach volleyball se sa agilweng ka tiro ya one go timile le gone Elias se tlhotse sefentse sa makawana a Aforika Borwa Lunga Vilakazi le Hekogda ka disete tse 2-0 mo kgaisong ya Zone 6 Beach Volleyball Tour kwa mabaleng a Marabu mo Nogaborone. Kgaisano e simolotseng mosong ono e ngwekile ditlhopha go tswa kwa mafatsheng a le borwa bobedi. Tlamelo Montshusi Kepego. O timile le Elias ba tsene mo motshamekong o ba sena go latlhegelwa kgatlhong le setlhopha se tswang kwa Namibia mo motshamekong wa bone wa ntlha mo maphakeleng mo go neng go ba pateletsa go ka fenya go tswela le kgaisano. Mo seteng ya ntlha banna ba mo gae ba supa tomagano e ntle jaaka ba tsaya ketapele mme ba seka ba tlhola ba le ba kwa morago ba e gapa ka 21-13. Tshameko ya makawana mo gae ya tswelela e kgatlhisa mo seteng ya bobedi le fa letsatsi le ne le tserema. O timile le Elias ba itshwarelela ba nosa dintlha kgapetsa go gapa seta bobedi ka 21-14 go fenya motshameko ka disete tse 2-0. We targeted their 12 attacker because we were passing up to scratch so that Alekeroya hard balls only and then our blocker can get those balls or highly uncomfortable. So if you could look at most of our points, nearly our transition from Komarago, Kiditsa, and then we score. Okay, never kono save a very break, but a lot of our points nearly on defense where we get balls from behind and then we recover. No, I wouldn't put pressure on ourselves. I mean, judging by this is our first zona, so we are taking it one game at a time, one tournament at a time as well. So yeah, we are pushing and we are trying not to put pressure on ourselves. Mo motshamekong o mongwe no kgatlhisa makawana ko Mozambique Osvaldo Mongoi le Jose Mondlane ba fentse setlhopha sa borre ba Zimbabwe Matthew Samanyane le Mefri Sindumbu ka disete 2-0. Mongoi le Mondlane ba tsere seta bobedi ka 21-14 pele ba siaka ya bobedi ka 21-14 o mongwe. Our concentration was something very important to win the game. Because we know that if we lose our concentration, maybe the things can be very hard. The thing is, we've been not training so far, and these guys, they always train. They've got a beach, so it's kind of difficult, and the sand was kind of hot today, so we were getting used to the sand. Kgaisano ya Zone 6 Beach Tour ya tswalla ka moso jaaka batshameki ba lola dintlha tse di ka ba thusang go phadisana kwa dikgaisanong tse di farologaneng tsa mafatshe. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Mokatisi wa setlhopha sa Double Action William Monene a re batlile go dira ka gotlhe go netefatsa fa ba gapa dintlha tse tharo jaaka ba thunana le Samazothi mo motshamekong wa beke ya bobedi wa ligi ya bomme ya Gaborone City Regional Football Association ka Matlhatso. Monene o buile seo kwa iketisong ya setlhopha seo mo Gaborone. A re utlwe Kagiso Molelekwa. Ba siriletse bao ba leki Double Action ba tsena motshamekong mafelo a beke ba sena go simolola paka eno bonte ka go fenya Province 11 ka 3-0 mo motshamekong wa ntlha wa leki mo bekeng e fetileng. Go ya ka mokatisi wa setlhopha seo Monene a re lentswe ba dirile bonte mo motshamekong wa ntlha ba itemogetse go le gontsi mo setlhopheng sa bone se ba tshwanetseng go se tokafatsa. A re mo godimo ga moo ba tlhaloganya diselamapa tsa bone Mazothi mme ka jalo ba tsile go dira ka gotlhe go ka ataka dintlha tse tharo. Action ba tshepile maitemogelo a batshameki ba setlhopha sa bosetšhaba sa The Mess e le motshwara dineo ba Memokime ba tshameka pele se gore diakanyo le dingwe senelo magareng ga ba bangwe. I'm very satisfied with the way we are playing at the back. Where we have to improve is our midfield three, because we introduced a new player in the midfield three because the other player who had been playing there is injured, which is Nunuberi. So we're introducing another new player. She's a youngster. It's a youngster. Sarati Mudisenyan. So that's why I think going forward we have to improve there. Even our striking force, we're creating chances, but we're not converting on time. I think the last game we played against Mazothi, it was the FA game, which we won. Is it 6-1 or 5-1 somewhere there? But I was not there on that game. But I managed to watch the game against when they were playing against the FC Ambassadors. They won 3-2. It's a youthful side with a youthful coach. But I know how I'm gonna play my match so that you can, at the end of the day, you can become
winners of the game on Saturday evening. mo lethakoreng le lengwe mokatiso wa matsoti Eric Bolotsang a re lentswe ba le magorogo masha mo leking e kgolwane le bone fela ba tsile go netefatsa fa ba gapa dintlha tse tharo matsoti le bone ba tsena motshamekong o ba sena go dira bonte motshamekong wa ntlha kgatlhanong le FC Ambassadors o ba o fentseng ka dintlha tse tharo go tse pedi a re ba tlhaloganya double action center mme se ba tla se dirisa go fenya motshameko wa mafelo a beke Mazoti ba tla bo ba beile mo go leng Dwe Jamison le Ronald Aubiti yo no seno tse pedi kgatlhanong le FC Ambassadors mo motshamekong wa ntlha wa league. We try to look at how they play and re kgona go understand a bit of play ya bone hale le hale so le rona re re tsa game ya rona bo helo ya FA Cup ne re tshameka le bone mo losers finally. So we take the two elements and bring them together and say, okay, fine. How do we better prepare for next time? We have issues like Bonner. We know they're very good with aerial balls, but Samega ball a bit more direct, and now we try to be a bit more possessive. So now we need to know how to break those lines to be better prepared for such situations. Mo motshamekong o mongwe o rulagantsweng go tshameka ka mathatso e ntse e le wa league yo division 1 ya Gaborone UB Kicks e kopana le security systems ka nako ya borwa bong kwa league football center mo Gaborone ka reiso Morelekwa PTV Sport Gaborone. Mothusa mokatisi wa setlhopha sa security systems Samuel Nkwanana a re tatlhegelo ya dino tse pedi go e lengwe kgatlhanong le Gaborone United ga ena go ba kgoba marapo fa ba thulana le UB Kicks ka matlhatso kwa Lekiri Football Center mo motshamekong wa league ya Gaborone Regional Football Division 1 League ka tlhago kgakole le Michelle Sekopo. Nkwanana o tsweletsa re ba tsena mo motshamekong wa matlhatso ba sena kgobalo epe e bile setlhopha sa gagwe se loleka gotlhe fa ba ne ba latlhegelwa mo motshamekong wa bofelo kgatlhanong le Gaborone United. Nkwanana a re maikaelelo a bone ke go tswa ka dintlha tse tharo fa ba kopana le UB Kicks ka mafelo a beke. We were playing against a giant like ourselves. We lost 2-1. From there we talked to our girls. We motivated them to say in football there's always a lesson learned from every game. You would win some and lose some. Therefore, during our recovery, and we mapped a way forward. And now we are going to play UB Kicks on Saturday. Therefore, we are starting the session today with the hope that we are going to improve on our tactics. Where we failed, we're going to improve. Bomme ba UB Kicks mo letlhakoreng le lengwe ga ba kgona go tshameka ka mafelo a beke morago gore motshameko wa bone le Big Sisters o tlosolosiwe le fa go ntse jalo mokatisi matlhogonolo mokgosi o tlhalositse fa setlhopha sa gagwe se se tletseng ka batshameki ba ba botlana se dirisitse sebaka seo go nna le nako ya go ipaakanyetsa motshameko wa bone wa matlhatso le sa systems fela jaaka the Alarm Girls setlhopha seo sa mmadikolo se tsena mo motshamekong o ntle le kgobalo epe selo se mokatisi mokgosi a reng se tla ba rekela mo motshamekong wa matlhatso. Have a normal preparation, yes, looking at what they have and then how we need to counter what they are bringing on Saturday. Yes, I mean that's basically our focus of our preparation. Yeah, for a start we try not to concede, yes, and then thereafter then we look forward to try to get something positive. I mean that's basically what will be our approach going to the weekend. Motshameko o wa UB Kicks le Security Systems wa League ya Gaborone Regional Football Association o tla tshamekiwa kwa mabaleng a league di ka matlhatso ka nako a bofera bongwe mo mosong. Katlego Kgakole, BTV Sport, Tlokweng. Jaanong fa re di garela mo metshamekong ya Group E e tshamekileng bosigong jwa maabane e neng e garela legato la ntlha la kgaisano ya AFCON. Ditlhopha tsa Mali le Namibia di iponetse phatlha kwa tikologong ya tsa bofelo tse 16 morago ga go tshameka maleka a lefela setlhopha fa baagisani ya South Africa ba fifaleditse setlhopha sa thudisa ditoro go tswelela le kgaisano maabane. Mo Group F Morocco le bone ba fetetse kwa pele morago ga go betsa setlhopha sa Zambia ka no e lengwe go lefela ba fetsa mo Group F ka dintlha di
bosupa. DR Congo le bone ba fetetse kwa legatong le ba sena go tshameka maleka a lefela kgatlhanong le sa Tanzania. Metshameko e le mene e rulaganyeditswe go tshamekiwa ka la matlhatso e mo go yone ditlhopha tsa borwa jwa Aforika Angola le Namibia di tla thulana maitsiboa ka nako ya bosupa. Mo letlhakoreng le lengwe e ntse e le ka matlhatso go tla be go sha le go sala molora jaaka Nigeria e mekamekana le Cameroon ka nako ya lesome bosigo ka tshipi. Equatorial Guinea ba tla be ba kopane le Guinea ka nako ya bosupa maitsiboa fa Egypt e tla be e lwa e matlhomahebidu le sa DR Congo ka nako ya lesome bosigo. Motswana yeso duela fela ka tseleng jalo dikgang tsa rona sa Botswana Tonight mena le wena tla boa kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka teme ya sekgwa fela ka se se baka tla ke bisetse ka go kgaitsedi ya ke Benson Phuthago go ga kolla jalo tse neng di go ga kwa pele morare ka borwa jwa Southern Africa borwa le DR Congo di hitetse ko pele kana jang Namibia o mo tenlene ba hitile le bona o go ra ba bararo ba se ba hitile Zambia e setse Angola tla ke ikgakolle SA Angola e tla be le bagane le manna Angola go ha nyame ba dile nyame nka re teng ke ba Angola e tla be ena le Namibia e le gore mo bosigong ba gompieno ka study gona ana di ikhutsitse okay ga ke groups the last 16 ya go simolla ka Saturday go ra gore gompieko le ka mso go tle go sena metshameko okay nyame ra iteka ka ha borwa jwa Afrika gore re ba latele le bona re letse melodi la ho no siela o libile o itumela ka gore ke ba raro mme ka ha ba di pherileng ka teng go tla sha le go sala molora tla bo re ba libile kgaitsedi ya motho ukwa nna le wena re tlo kopana ka moso ka la botlhano re tlhanoga jana ke kgaitsedi ya ke Ntebogang Sebetlela ka matametlo a gale mo pegong ya gagwe ya tsa metshameko a re pele re kgaogana gape re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya Labone. Tautona wa Zambia re Hakainde Hichilema boela gae morago ga loeto la malatsi mabedi mono Botswana. Dipalo tsa batho ba ba ikwadisetsang ditlhopho mo nakong eno di sa kgotsofatse gotlhelele. Mopagami wa popota wa bommathutu Ross Branch a goroga mono gae morago ga go dira bontle kwa kgaitsanong ya Dakar Rally kwa Saudi Arabia. WETSHO di lekalo kgang ga kwa di hela nako ke nako gangwe le gape tota nako ke yone ya bongile mabifi kgang e tona ke yone ya gore a re tšhentšheng re fetole megopolo re fetole dikakanyo le maikutlo mme re leke go bopa Botswana yo montle Botswana yo gatetseng pele WETSHO sa gola moeng le bewa ke mongae a ra kwa hela kwa go batopolapi ya nne kagiso. Madume WETSHO nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se seo monaka maitsebeng ano maru a bonala mafelong a mantsi a lefatshe leno re santse re soletse kgonagalo ya pula ya diphefo kgadimo mafelong mangwe mo kgaolong ya kgalagadi mo tsatsi le ka moso re soletse re bo go thibile ka bontlhang bongwe mo mafelong otlhe a lefatshe leno ka kgonagalo ya pula ya diphefo kgadimo mafelong mangwe mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhabakgatleng ga mogo le kgaolo a kweneng mo mosong re soletse re rutwa le mogote ko dikgaolong tsa Nghabe gantsi kgalagadi borwa botlhabakgatleng ga mogo le kgaolo a kweneng fa mafelo a mangwe re soletse re go rutwa le bothito mme tla re mo tsamayng ya letsatsi re soletse re go rutwa le mogote thata mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhabakgatleng ga mogo le kgaolo a kweneng ka selekeng sa 36 go go 32 ko Nghabe Chobe le gare ga mogo le bokone botlhaba re soletse re go rutwa le mogote mo tshokologong ka selekeng sa 33 go go 35 mme ga re le ba tsatsi la matlhatso le tshipi re soletse pula ya diphefo kgadima mo mafelong mangwe mo dikgaolong tsa borwa botlhabakgatleng ga mogo le kgaolo a kwene go ikutatsa go le mogote mo tshokologong ko gantsi le kgalagadi re soletse pula ya diphefo kgadima ka tsatsi la matlhatso le tshipi go ikutatsa go le mogote mo tshokologong ko Chobe le Nghabe re soletse pula ya diphefo kgadima mo mafelong mangwe ka tsatsi la tshipi go ikutatsa go le mogote mo tshokologong fa ko borwa jwa le gare ga mogo le bokone botlhaba re soletse pula ya diphefo kgadima ka tsatsi la matlhatso le tshipi go ikutatsa go le bothito mo tshokologong ke sone seemo sa loapi a ene boroko